Olá, muito bom dia. Como destaque para este fim de semana, vale abrir os olhos, acordar. Tenho uma história embrulhada num certo revivalismo da nossa infância, num filme que usa as mais modernas técnicas de efeitos especiais, onde quase todas as imagens são manipuladas digitalmente. Estou a falar, claro, de O Livro da Selva. É daqueles filmes para a avó levar os netos dizendo que é uma fita para eles, quando também os mais velhos se divertem a recuar no tempo. A Disney, que eternizou esta história em desenhos animados no distante ano de 1967, já lá passou muito tempo, aposta cada vez mais na reformatação de conteúdos clássicos, nem todos bem conseguidos. Os remakes de grande impacto visual a pescar o olho aos diversos públicos estão em produção um pouco por todos os estúdios. Deixem que lhes diga que neste caso consegue encantar. O realizador é Jon Favreau. Ele realizou para a Marvel o primeiro Homem de Ferro. Este é a história de Mowgli, a clássica e conhecida, mas nunca tinha sido contada desta forma tão visual, tão forte. If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner. The original Jungle Book, the 67 animated Disney version, was something I grew up with. When you take on a piece of content and you update it, you have to be sure that there's a reason for it. What makes us able to make this movie now is the technology to have photoreal animal animation. Trust in me. I'm a huge fan of the original book. It's really extraordinary writing. He was quite a guy, Kipling. So when Jon Favreau said, "Would you like to do this?" I really couldn't say no. Fear, danger, humor, and also emotion. I really want to tackle those sensibilities. When we meet Mowgli, he's a 10-year-old. He's grown up in the jungle. These are two different animals, but they have formed a family unit. Shere Khan is, without a doubt, the leader of the jungle. Man is forbidden! And he goes on this deadly pursuit. Poor, sweet little cub. What are you doing so deep in the jungle? What makes us able to make the Jungle Book now is the technology to have photoreal animal animation. We wanted to keep it about what the animals really do when they're experiencing and expressing emotion. How can we emulate the beauty of these animals but still tell a human story through them? We're looking at animating the animals so that they move in a way particular to their species. You observe them, you look at videos of them, you photograph them. I began to be excited when I started to realize that if you could take the best of the animation process and the best of live action and then combine that with this spectacular story, you can do something that nobody's done before. As with all of my films, it always starts with the cast. I have to have a great cast. Am I in the right monkey temple? I think for voice performance, the trick is to have them really act it like they're in the film. Season. I can show myself out. Thanks. Bye-bye. As they start to see the animation and work with each other, it starts to get fun. Mowgli finds his own family. That's the beauty of the story. He creates his own. Families come in all different shapes and sizes, and it's a story that everybody relates to. You have a good story you're all telling together, the good things happen. You are a man cub who wants to live in a jungle. How do you know that? Kid, I got ears. My ears got ears. Only I can protect you. Forget about your worries in the stride. What's that? That's a song about the good life. If anything happens to that kid, I'll never forgive myself. Come on, Mowgli, let's be on our way. But I'm helping Baloo get ready for hibernation. Bears don't hibernate in a jungle. Not full hibernation, but I nap a lot. Também de animação, mas de uma escola bem diferente da Disney, mas igualmente capaz de fazer verdadeira magia com os desenhos animados, os estúdios Ghibli chegam agora ao cinema com uma nova produção, Memórias de Marnie.
Foi nomeado para o Oscar de melhor filme de animação e é, para mim, uma das mais impressionantes produções de 2015. Muito na linha do melhor que foi feito até agora pelos japoneses desses estúdios Ghibli. A história tocante de uma amizade improvável que leva numa viagem interior quem vê o filme num argumento adaptado de um romance inglês publicado nos anos 60. Ora veja. In this world, there's an invisible magic circle. There's an inside and an outside. And I'm outside. Hiromasa Yonobashi é o mais jovem realizador dos estúdios Ghibli. Tem apenas 40 anos e bem pode dizer-se que é o herdeiro claro da arte dos fundadores dos estúdios, trazendo aos filmes um detalhe e grande leveza de animação que seduz as plateias. O seu filme anterior, O Mundo Secreto de Arrietty, só no Japão foi visto por 7 milhões de espectadores. E este novo filme já bateu todos os recordes e prémios. Ganhou o prémio da Monstra, cá em Portugal, foi nomeado para os Oscars e tem a magia de tocar crianças e adultos pela sua história. A história de uma menina de 12 anos que é filha de pais adotivos, sempre muito solitária e pouco feliz. Um dia, num castelo de uma ilha isolada, ela conhece Mário, uma outra jovem que se torna a sua única e grande amiga. Mas ela vai descobrir que Marnie não é exatamente quem parece ser. I can't go very far from the mansion. I need to get back. I don't care who Marnie really is. I just want to help her. Marnie! Promise me something. That will remain a secret forever. O argumento foi adaptado de um romance inglês e o que mais salta à vista é a qualidade gráfica desta animação. Aproxima-nos da animação clássica, já com muito toque digital disfarçado, mas consegue encantar com o estilo dos estúdios japoneses. E já quase a terminar este bloco de sugestões, uma comédia ligeirinha e com receita garantida de resultados. É daqueles filmes por onde não vem mal ao mundo, mas também não acrescenta nada à história do cinema. A estrela é a Melissa McCarthy. A rechonchuda e divertida atriz começou por contar anedotas na televisão, com um jeito muito especial para stand-up comedy e é hoje uma das comediantes mais bem pagas do cinema. Normalmente é também produtora dos seus próprios filmes. A chefe é um conceito bem explorado, uma guru da gestão e da consultoria que depois de ser apanhada pelas autoridades fiscais é presa por burla e tenta regressar ao ativo depois dessa pena cumprida, com uma nova atitude, mas o que é certo é que há lesados que não estão pelos ajustes, nem com vontade de perdoar. É nessas situações que estão divertidos momentos de humor, num filme que não acrescenta muito, mas faz rir. I wanted to come down on a golden phoenix, and I sure as shit did it. I run your operation. Well, being a single mom, I deserve a pay raise. You have a child. Yeah. Was that through intercourse? Yes. I usually get kind of an asexual vibe. I never pictured her with genitals myself. Everything about her made sense to me. I knew how she walked, how she talked. I mean, from the second I thought of her, I thought, I got her. I know everything about her in my head. I had such a strong reaction to her. I knew how confident she was. I knew how good she was at her job. I knew that she was really in control of her world. Well, that's not so bad. Oh, God! Oh, God! Oh. Play a young single mother named Claire, who is an assistant to an awful, awful boss, played by Melissa McCarthy, who early on in the film goes to jail for embezzling money and fraud. So she finds herself taking a desk job that she doesn't love and is then put upon by her old boss, who starts to sleep on her couch and make her life miserable and ultimately convinces her to start a brownie empire. Spaghetti died last night. Spaghetti. The cat. The cat. Oh, can I be honest? That cat probably killed himself because his name was Spaghetti, right? Hello. Michelle. She is as brash and as unapologetically
confident as she is, I also think her bottom line is building people up. Are you still nursing Rachel? No, it's from when she was a baby, but it's very comfortable. That's not comfortable to see. Now, let me see this. It's very often a fit issue. Why do these have so much All right, play? well, Claire, it's like Geppetto. Shooting action was the challenge, you know, to have people sword fighting. I'm like, how do I do that? Or bringing her down on a phoenix that's on fire, you know, as her opening shot, and you know, a crowd is screaming. Like, I'm like, we didn't do that in Tammy. You're bankrupt. All your accounts have been frozen. Claire, get me a new lawyer. You don't have any money, you stupid ginger! I thought it was very, very funny. There are so many scenes in this movie that I had genuinely never seen before. I've never seen someone try to whiten someone else's teeth in a movie. I've never seen a boob fight where girls were punching each other in the breasts and slapping them around. I've never seen a street fight with children and knives. And so it was a pretty experimental movie that I wanted to be a part of. She's got to breathe, Claire. Sorry, I say hungry. Sandy gets her cry when she's hungry. You're a little hangry, Claire. I'm not hangry, Tito. Hungry and angry? You hangry, Claire. If you want it enough, if you're willing to work for it, you can do it. She's actually saying, you can do it. You can be this. Everyone can achieve this. She's not working to the negative and fear-based. Hey, this is where dandelions sell. Bitch. Já sabe que o cinema tem sempre destaque neste cantinho de Bom Dia, mas também sabe que o cartaz está este fim de semana no Janela Indiscreta. Todos os filmes em estreia, RTP3 e RTP1. Bom dia, bom fim de semana.